for YouTube na subscribe to channel no. Yeah, we're live. You ready? Ready to go clear it? All right. Let's roll. Yempet ne to yempet ne no neither boiling or roasting. I say yempet ne to yempet ne no neither boiling or roasting. For Yama Obibiala Aquaba and then you may Edumuba Capital Conversation or plus 99 TV. Now then you may Aquaba. It really may say Tenase enough stories and they make headlines or newspapers but online I didn't and Tenase enough dream because and I'm a busy schedule in international matching near Quajuma. It ran up an opa in your time and head and share Niama a course or Ghana and we are Safa and the account. It really may say I fought to also a better Nasi. Now you dream. Na ya chire nsem no said yete nsem ne de ba na aka ho asem kakra na nyina yesusuan de na then we are live on YouTube, Facebook and TikTok. We a capital conversation midin di odi for akwa and then nwumre wo Ghana abo 77 ye be start dwumadi na nkasa na before I be start no ye woni ma one or two bi a on say nsuo yiri wa akra ha no ho nsem ano ni nyina fitimande na e ba ya aka ho asem saa nti no ye be koso aka ho asem the pin 4 year ya amani amanku ya ye that's why ye breast aniama we because ska buy and cause the ball mine ho bra nkofu bi a chedi ene ye breaking it down eno da ye ntimi enwie break down ne ho ne ama na beto aso ne ye de ama no wahu baby a sika ne ho ne ama efa ya ene ama nsu afa nkranfo ase nkofu agapade na before I be start no mebo video we be 3 and 4 nam de atre wiase Ghana na mpinfo enya awe se ebia se wo around baby awo so obi edi nyama gu ye friend say baller ebegu nsuo ma na se we ya bomodi an se wo nipa na wo ho na we me nyina ho enhwe no don't just stand there because your practice ni eniama na masa be ye beduru baby a ye we enne eti Nana Akufo-Addo the then president former president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kan simbi e wa bra ye na oko Canada say oko visit wo Canada no mbusa no ho asem ne niama o ka say Ghana fo nsan musuban ne ho niama ne ade enne sa niama no ye bebo video ni di akere ogbo hu say asema Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kan ye no e yampa say Ghana fo yusuban nye ye niama o man na beduru ba this time say de wenye bibia na be blame ama politician iti hwe niama e koso ye tie de Akufo-Addo kan ye wi amebo videos na akere wo no ahwe niama e koso after say nsuo na to oye ni abo akra ha kofu ewu ejapade asay no de enkofu start a omo ye o Greater Accra ti Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. We want this, we want that, but the attitudinal change that would enable us to be able to make to bring value to these demands, that is always left out up till today. Whilst as the Ojo River is being dredged, there are still people at home who, when the rains come, think that the easiest way to deal with dirt in their houses is to throw it out into the gutters. Those things have to come to a stop.
We all have to speak to each other in Ghana to bring those things to a stop. Because if we don't, no matter the investment that we made, at the end of the day, we'll be back to square one. And I'm not prepared to spend your money in that way again. So, we Nana Adodan Kufuado. Nasamo Kanye, Ghana for you suban, like your attitude, I did to a man with him. Ya unsa shame behind you be a pen or your mind with Muno. She near man for 4 years. Nipa, we a sensible person, like what ye Juma, we are no more person. Ya Casatrewa, what's it, a comediwa. What's a commodo, Emma Okoko Didi. She near more moye. I go forward. Adanti, Oshebola. Okraka, etime kraka futi. Enti etia be bola, abisia. Ana machim. Let's say yammo, yenti. Bola no sasa in the back. Ana waswa bola no. Na ode ko back. Ese say ye boa no man no. Oman mo down. Mo kama. Videos no AF4 was a 5. You decided say ye entachi video be born say the original one I said yeti. Kwabrane or ye trotro driver. Car the number and said be tuja. Kwabrane to me for ball a free fear park or bottom the egu came. Edru kwa hunu o yi the egu kwan when I no de ne bola egu. O yi botoi adena ya chire wo hobe 4 was a 5 ni nya bola o. Iti enye obi na kwoton no e na o man san sesa ade ne back san di kogu kan mu fan ko ba bi o san de e de fi ba ya. Anko the bola we nyina san ba be guo. Insuo ni to ana asan atwen enye no nko a wo de enye no nko ne bola aniama Ghana for ye ebi su ni ye bo video no original one na wati It's only a man from. And as you are speaking, what's somebody? More go block again, then you go come flood again. Is it? Only this one. No, we saw you. I see the trial. We 10 times this, so we don't watch you. We don't watch you. You don't cause the same problem. Can't let this thing continue. Enti we eso ye bola sama hunia ma ekoso Greater Accra ha ye wia na yasan bebo aban ne sobo eniema se ye wia na yasan ba aban na aban mrebo aye e wa bla yan activities yan yankase yesuban na esai oman Ghana ya yesuban na esai Greater Accra ha mansuo yiri fa nkofo ma akwa we chado ho na nsuo na yiri afa nkofo na nsuo twetwen kakra bi no akwa we asesa bola fini fie odi begum na de ya asefem no kra ne se emma nso ka ho emma asesa bola fi wo mu fie na meka tregan the authorities assembly no through assembly ni we na assembly ni mo guard ne ho ne amane ade a task force wo mo ye adwuma any Ghana police sa videos we nyina security o social media videos we nyina security o social media eti bomodian sa videos we mu no se wuhu bi na we a like enya ade a wankasa no wo betena ho sa bia we Ghana ni a bomodian se wo beti sa nipa no Ghana police e wo se mo che sa nkofo we mu nyina Moses Sabola ebini enti yesubani bi no de Nana Adodan Kufuado former president e kan ho asem no esuban ni ebi no se yete o man yi mu na to ye nchema to o man na encheye enko ba bia na within be 1 hour time na 30 minutes time 2 hours ade enchen so na yasesa bola efiri ho na Ewrade Nyankopon ye di begugu atem na ye wi a na asem ba na asan bebo aban no de bia aban wo nsesan usuban won se usuban da nti ye start why ye to aso ye start business it ye na headlines bebre stories ni bebre na ayeden aba nti ye bo modern say ye be ma ni nyina aba na wanya bi ayeden ahwe na niam bi akoso ebi ye kama ebi nso nye kama nti no
yɛbɛma ni nyinaa wahu eti bɔ mmɔden sɛ wobɛ subscribe ɛwɔ YouTube YouTube plus 99 TV ɛna the same thing ɛwɔ Facebook na yɛ nyinaa yɛ mbom ne yɛsuasua adeɛ ɛno da me breaking story bi sɛ Accra Digital Center no nsuo yira akɔfa ɔmo nneɛma ma asɛ ɔmo suspend workers sɛ nkɔfo a yɛfa ɔmo adwuma ɛnɛ Sam George wakasa ɔsɛ Sam George reinstate all staff of Ghana Digital Center Limited suspended over flooded Accra office eti no mo na mo pɛ adwuma na sɛ mo yɛ adwuma wɔ Accra Digital Center yɛsɛ munye wei no ma nsuo atɔ asɛ hɔ ntima munye wei no ɛnɛ mo nyinaa ma san babaka mo nyinaa no mo nyama mo pɛ adwuma mo yɛ ni nyinaa bɛkɔ so ne ade yɛ toa so stories ba yɛ headlines ne ho nyama deɛ tie ne sɛ nsuo na ɛtɔ yɛ na nyama ba yɛ dan ya na ba bia nsuo yiri yɛ wei ni bia no emu awuwu nipa awuwu ne ho nyama ne ade ntontom nsuo abɛta ntontom bɛpae ne ho nyama ne ade yale bɛba eti no National Health Insurance Scheme announce free National Health Insurance Scheme registration for flood affected persons and their dependents in Accra. Nti we Greater Accra health insurance. Almost say obabi nsuo fa ye no eyira fa nkofo no omo a eka omo no omo ne we bia ese ufie wo no we yere ne wo ma mo nyina mo nko na mo nko ye dey mo nko register for register ya kokko register for health insurance se ne be ya wo yare a wo kwa utu eska kakra bia na ya hwe yento azu we nso ye My Joy News, My Joy Online. Also, inflation rises from 3.7% in May to 5.3% in June, marking a third consecutive monthly increase and highest rate since December 2025. And so, Niama price inflation akosoro kakra. Niama ni bi prices akosoro kakra. We hear your friend is saying, adi shishi ginger. Ne ho Niama ni adi nya price no askara rocket akosoro kakra ne ho Niama because demands no high na production nso e wo form it no obeye we ode eno be two trims okoto ade a Boatie Jakon will be next MPP chairman. The rest should forget about it. We a prophet Walasi, head pastor, Congress Chapel International. MPP for be election. Omo internal election. A man for pre-debia. Ne ho ne amane ade. Chairman won to me nyina pe national chairman ne ade. The chairman won to me won but we nyame nipa wakasa o say MPP election na omo be kɔ no. But yewura Boatie Jakon e na be wi ni chairman. O na be wi ni chairman. Eti o ma ka nyina no mo nkoda mfaso ni campaign na mo ye no so. Obi anko no nkoda because Boatie Jakon na be wi ni. Nti wo sika eye campaign eye niama a emfata ni we a eye wankasa usika e na wotu e de agu. Enye power na wo be wi ni anase bibisa. Ye nto aso. O se we Metro TV o se politicians are not above the law. Professor Kweku Azar and Eka. O se politicians no. Or obi en ho ya above the law. Ghana ha aye wono. Emre bi en ho e chen se e chen obi chen no. Ye nyina ye se mra na sentin wo ye bone a mra no ene obedi. But enye ni politicians ni nyina na mla tumi ni wo mudi because obeye bone ni bewie no. No akọ hide behind on hini anase peni bi achi. Na ye wo ha na ye che nkofo. Ama obi betena TV cars ebeda asese odamansia ahemfo nase so mu put pressure onto the system ama ye na di ye like ye ni free na sa time no for special prosecutor detaining no ama ye ja anma ne ba fie beto na adwuma so enti no enye obi ana mra ne tumi fa no enti no wo ho a mra na ye adwuma ma ahiafo ye nto aso nsem ne dose we must enforce the law on sanitation to curtail the illegal dumping of waste. There videos na mbo ho nsem ne kire woni ebi ni no Ernest Morgan, we environmental affair manager Zoom Lion Ghana Limited. On say Zoom Lion ne aban no Ghana aban akọ your friend say partnership. E mo san be waste management ne ho ne amane ade. Eti no o kasa o say said ye dumping nwura de gu ba bi rough no yenja yensesan yesuban because say to aso yes ane amane nyina omu yi gutters ni mu no mu bie mu den kra na nsuo ni ba still e de ne amane ba be choki na asan say nsuo asan yira fa nkofo Accra fraud 1,000 vehicles damage at Odona 1,500 jobs at risk e wo Odona circle odo we kase na ho no
alajwa bɛsen kɔ circle no ho nneɛma no ɔse nsuo no tɔ wie no cars maako 1,000 na asɛe ɛna adwuma maako 1,500 ɛna ɛyɛ at risk asɛ ɔmo ngyina baabi yie ɛnɛ ne wɔkyene ya nipa no bɛtumi akuru ne down eti no nneɛma a yɛsuban ne wei ne baabi a ɛde aduru no wei ɔse NADMO staff recruited over the past 15 months own salaries eti wei nso yɛ hi it is a way obi a wɔyere wɔ ma na we for the past 15 months ni a yɛfa NADMO adwumayɛfoɔ no aban ntua ɔmo ka ɛno na ɔmo ka eti aban no led by President John Dramani Mahama minim sɛ wo bɔ adwuma we na ɛdɛn wote a obama finance minister na release ska kakra na de amount because obi ntumi nya adwuma 15 months more than 1 year na yentua ne ka nti no ɔne ne yere ne mba ɔmbɛ da survive ɛwɔ kuro we a yɛtimu ɛnyɛ ayifo nkwa NADMO fo nko ahu me yesio say national security me ko madam for national security bi a enye bete ma no national security for efa o mo ne we ni nyina aka ho eti no umtumi mfa obi wa adwuma mu entena ho wo to no na se yentua wo kanka obejai MPs ne ministers ne ho ne amane ade ne every month yetua o mo ka ti yentua o mo kanka o munya ede nya sika ti bi ede boaboa ano kakra de ko Mahama ke ede ko ye saa ede ko tum saa fan na yete ye ne ede ko tum that means mutua o mo ka it is our young boys in an nkofuna mo fa omo for the past 15 months in mo modern answer mo pesca to omo ka because na munim se ska ho ntina mo fa omo adwuma obi anfo so se fa obi adwuma ko ma promise e na wo buy na obefa adwuma ti omo ka 15 months ni obi yare na so obekọ hospital ye se ska ya adwuma o ye na ho ska wen tue nipa we ka na ote wo na we na ma corruption ba no obe wi ade adwuma na o ye no mfiri na koma mu nya because o de kom na ye ye nhwe se e betu omo ka we kasapa o si CD has strengthened by 3%, which has also contributed to the reduction in fuel prices. It's also CD no again ahoden by 3%. Na eno na ama e ka ho bi e ka niam e ka ho bi ntina fuel no prices na yeden a drop ya ba form because fuel no yate so start ye no da say enne yate fuel so me wi a me ma say the prices net first one said yete ni sisi ade said yete we ye Meteo Ghana Meteorological Agency ene dia ba nti wo ho a bomodin aye careful na se wu pie akwa abontin a bomodin steady weather no na hwese eye because o mama omode we aba release aba omo say heavy rains expected to return from Thursday through Sunday we omo hwe weather no ene omo ka omo say insuo no de to ye na ase ne ama na anhwa fiti ene Thursday say na Thursday right Thursday am no ka say from ene ebia na dwia kopim Sunday insuo no be sa ato it is o chena wo bekọ adwuma na sa wo ho na hu se insuo na muna ana se bia wiem aye kusu kakra ye shop na wo te ano atum adwuma na wo ya bomodin so be safe place na wagina because obi nim de be happen wo chena ebi asipen ye nyina aye mo ye ho modin se obi abebobo no ho nkwan ho ye de ye chen se obetena ase dan se obetwa wo nkwan so because unim de da wanim intino hye no so se weather no asesa nsuo tuto emiamia bebre the whole world UK mu ni ade nyina nsuo ayira fa ho Cote d'Ivoire nipa more than 50 na ewu Togo nipa like nsuo ayiri ade aba etinu wo kọ ba bia bomodin a check weather no se nsuo ne beto anase ento ye to aso o say bus fares rent and school fees push Ghanaian inflation to 5.3% in June. Inflation na e ka ho asem na niema e ka ho a ama inflation na akosoro ebi e bus fare car kwan car lol fare yetua wo krom a da no me kan wo free akra ko ensanwoma wo betua be 20 something cedis ansa na wadru because first no na say 10 cedis a here ene be bru 30 because omu bubu ni sort tot sa from Accra na we be si we bia ofanko barrier to Pokuase and amasaman to your friend saying crewy media to ansa na wadru nsanwom to be fo car no car ba ko be fo no be 5 times ansa na wadru e na afin so rent e wo krom ha rent e wo krom ha na nse na enya rent control ye beka no ho asem kakra enya rent control commissioner wa start ya o nam grants o ye adwuma o gba adwuma ni nyina ka ho na ama inflation ni ahuri akọ 5.3%. Yeah, to aso we say without Professor Azana or say without enforcement laws are just slogans or say yan hyemra no kete mana anya adwuma
na mmara na ayɛ te sɛ yɛ wosan obi nsamrane kɛkɛ asɛ ɔnam na wosan nsamrane ɔbɔ din kɛkɛ mfasoɔ bi ani so yɛni dwuma bi a yɛdi saa na Ghana ha ayɛ mmara no ɛwɔ hɔ but yɛn enforce ma mmara no nyɛ dwuma that's why amanfoɔ ɛde refuse egu kwan ho because mmara no wɔ hɔ sɛ wodi nwura kogu kwan ho na yɛbɛkyew a there's no way say yɛgyeli nipa bɛyɛ 4-5 a obi bɛtam nwura firi ne fie na ɔde akɔ no de kogu kwan ho nti ɛbɛbɔ awuram iti said na make first no say petrol diesel and LPG prices to drop again by 1.94% to 9.31% by and LPG near 7.67%. It no fuel no so I drop first na 11 something this year 10 BBB ne ho ne amane ade diesel 24.50 pesos and afi LPG 26.86 July Muyana asem na making nya asem see July asem making no dane ne yatete first no ho yatete fuel no ho ne amaso ntia drivers no so on beti so amante so a ye fuka na se ye tu fuel mu amamatu bi because Ghana ha no abrabo na ye bo no first ne sa rent ne ho ne ama no ekum nipa e wo kurom ha eti ye to aso eniam bi wo ho a we no issues na ba ye no nsuo na to yiri ye no na be kata aso nti anka ne mapa we na aban na ye no nka yenti because of oye na abebo oman nti nka sa na ma we nyina yenti o say government increases feeding fee for special needs students from 8 cedi to 15 cedi effective immediately we Ghana by President John Mahama first no as a mam na as omo sheda special charge ne ho ne amane ade no omo no nti say yen no aban first no every day bia no omo wo school mo nipa ba ko bia 8 cedis odi 8 cedis ti President John Mahama atena se ehu say sika ni sua because wo school na obedi 8 cedis a sa 8 cedis no ye kekan boma nipa na wo school ho ni nyina no aduane ben papa ben na ebetim dia ya ma omo na so omo because iskane fan student ni se me be bom ye de aduane ama omo it otena se ya na odwen ho no so no e wo se atum kakra ma omo na omo ho ha omo ntine ode akọ 15 cedis iti aban papa aba a niam ekoso nti no ye we adwuma papa ye be kan nye se wa obi tan obi anase wi nti yenko yanim we Yewura Haruna Drusu ono ye education minister say teachers who accept posting to rural areas and hard to reach communities will now qualify for steady leave with pay after 2 years instead of 3. Education minister na kan o say school for teachers na be wa post wo mko ekurase a okoduru a nurses for kura kan ho wo hwe said e ekuro ni tia na wa akra ha na post wa akọ kasapin se kọ na kọ kira de o kasapin na okwa koduru kasapin nyese kasapin ye kurase o mfanto ho na meye ti ohene wo ho a me hold me say bia magu anintia na se bibi sa mfanto ho na meye wakọ kasapin emu wa nti ukwa koduru na community no kakra bi ho no asetena na ye din bi oba bi o network ni we kura nse da nya yi wo ho nsuo hu nsem ne ho ne ama ha adwin wo some communities eti no ya na san kof na post omo ebi nkọ omo bre omo be konso omo bre enti no aban na tena se true education minister no e na omo say aka after 3 years bia no omo ko leave eti omo ko tena akurase ko kira de na omo bre no you say an 3 years no mind 2 years enti 2 years no be ko leave na wasan agi pay eti no utifie na wasan enjoy enti ye to aso ye be subscribe e o plus 99 TV e o YouTube Facebook na fi yenko nti ma mo TikTok no yesre mo nko DKD bomodian say obekọ we your friend say YouTube no akọ subscribe to channel no because you be start the program no enche you be kan nsem no de hu hia no we just headlines e ba ye this enne ne hu ne amane ade a want no na ye bobo so de a kirew iti no ye bomodian abekọ we na nkasa so na ai yanko some catch say rent control yenya commissioner our grounds it is our commissioner no our grounds no commissioner no ebo adwuma na Ghana ha no enne no yewo bibia e friend say rent control na wo ho no first na nshada nya adwuma it enne no
rent control na abɛyɛ adwuma na ama ahotoso aba ɛnyɛ deɛ ɔkan kura nka me mete ya no menim sɛ wo han dan wɔ Ghana ha kura na wo yɛ fiewura wontimi wankasa wontwa wo boɔ ɛmfa ntoɔ sɛ me me han dan ɛsei na megye iti no ɔbɔ adwuma nti yɛbɛ start nneɛma no aka na wankasa wotew a watie nsɛm no bi na ewia yɛ de ho nkɔmmɔ no de yɛaka atoa so wei ɛyɛ rent control commissioner no ɔwɔ Greater Accra ha but ɔnenam mmeammea hostels ne ade ɛna ɔka ho asɛm ɛdan ne nyinaa ka ho nti tie mmerɛ ɛwɔ hɔ na wosi wo dan a wankɔbu mmara no so ɛma mmara no wani because ɛnnɛ system no a yɛsɛ yɛyɛ adwuma wɔ aburukyire no yɛn nyinaa yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ system no bɛyɛ adwuma wɔ Ghana ha na yɛn nyinaa yɛn ho atɔɛ nti wei yɛ rent control commissioner tie no. But the point is, before you You'll be registered as a student here, the question is, are you registered? Yes, it's registered. Give me where's my phone? Call Ghana Tourism Authority for me. Do you have a certificate? Yeah, it's a new hostel, so No, you are confusing me. I ask you a simple question. Are you registered or not? It's registered. Do you have a certificate of registration? No, it has not come yet. So you have started the process? Yes, please. How long have you operated? It's just the new people just... You don't answer my question one. This is our first year, first time. Okay. So you are starting the processes. Yes. Do you know that you should have gotten a certificate to operate before you start? Please, we just give it out. No, yes or no? Don't answer my No, question. I want to Do you know? No. Yeah. You have an institution called Ghana Tourism Authority. Yeah. They will give you certificate. Yeah. After you have gone through all the certificates, they come to assess your facility and see if it is fit for purpose. Before you admit students in, are you registered? Yeah, it's registered. Do you have certificate? I don't have. How long have you triggered? When did you start to register? I've been to first year student. Just 1 year. 1 year. Yes. So you have put 1 year. So when did you start to register? When I started when they came in, then I started the process because there was pressure. Who came in? The student. So it means that, tell me that, Commissioner, I am still under process. I have not registered. Okay? Don't get yourself fumbling. No, you are a human being. I'm a human being. Listen. I want to let you know, and I put it to you, that as far as I'm concerned, you are operating illegally. It came because the students were demanding the hostel. No. But if there's a crime, then people tell they go and commit crime. And because there's a necessity that you want the crime, you commit the crime and the law will hold you. Look, I know students want a place to sleep. Yes. Okay, let's put aside. I know now your certificate is not ready. I'll go to Accra and go straight to Ghana Tourism Authority and go and ask them about paparazzi. When you started? No, it's not tourism. I registered the business under the Registrar General. So, but let me inform you that all hostels in Ghana should be registered by Ghana Tourism Authority, and they don't even tell you how much you must charge. After that, rent control comes in. Rent control in this country, all landlords, whether you are sitting in your room now and renting property out, you don't have any authority in Ghana to set your own prices any longer. It is 63 years ago. It has not changed. The reason why people were trying to act illegally, unlawfully, was that there was no commissioner. Today, there is a commissioner who is responsible to ensuring the rent laws of the Republic works. Hostel facilities, you are a landlord, a commercial landlord. Therefore, you are obliged under the law to make sure that you act in line with the law. So I'm asking you, you have erred in law, you are not registered. So now, how much do you charge? 1 in 1, 2 in 1? Please, the first people I gave it to them 5,000 per head, 2 in them. Well, what was your grounds for the 5,000? Can you justify why you charge 5,000 there? Actually, it was a new hostel. You are not asking. What is your justification? What calculation did you do before you reach 5,000? That's a normal price. Yeah, everybody is taking on campus. So you admit guilt. You admit guilt that you have not learned. You don't know what it's about. You mistakenly priced. No, it's not mistaken. It's what? It's not mistakenly priced. So it is normal. It's normal price. I am telling you, and I put it to you under Section 10 of the Rent Act. No landlord, you included, don't have any power to sit here and set your own prices. Therefore, you have erred the law.
and you have charged unlawfully, I'll put it to you. I don't have idea about that. Okay, so ignorance of the law is not an excuse. If you commit crime at the blatant fact that you don't know the law, it's not an excuse. Now, I'm not here to argue with you. One, this paparazzi is not registered in law. Western General is a normal company. But the business hostel, to ensure these students are comfortable, to ensure that the facilities are fit for purpose, you are obliged by law to register under Ghana Tourism Authority. You have not done that, so you are acting illegally. Two things are involved. Either you be closed down. These are your options. You be closed down, or you quickly go to Ghana Tourism Authority to start processing. I'll give you the opportunity to do that. Number two, if you have increased your rent, reverse and go back to how to charge. Go back. Now go back and reverse the amount. Two, if you have any intention to increase, today, tomorrow, they will give you a letter that all hostel operators are invited in Accra. But because you didn't hear it early, if you open the letter, you read, there's a number. You call the number, they will give you an online, a link that you join and be part of the conversation. So if you have any issue, just use the platform and what? And also be part of the conversation. Ask anything you want to ask. My team is there to answer. So that the law will not take you on. So I'm pleading, if you have any intention or you have acted not within the conference of law, reverse all decisions. Number two, if you have any incentive to increase, hold on. You are stopped. Not you alone. All hostels in Ghana today, I declare, are stopped from adding a peswa onto their access. So the government under John Dramani Mahama, the president. So video no yes da na ye ball long we ma uma utie ye said the ensemnity on say Ghana ha no enye nne kra nka me minim se sa de we wo ho enye nna nka me ametie minim se wesi dan na wie na se eye hostel na waka ho asem it wesi dan hostel na wie na wo se okọ your friend is saying register we now call register we tourism Ghana tourism authority no register hostel no who register hostel no na wo papers will be go through ya na sa tourism authority for no ama rent control for aba be inspect dan say bibia you okay ansa na omo na ma price wo di better dan no but this is the case I Ghana ha na obi asi dan we no nya hostels nko ama amusi dan apartment am de ma han ni ade ni nyina kan ho sisi aban na aba no is making sure say emra ne be ya adwuma eti enforce emra na e be ya adwuma until you can't just stand up and build a house and said say bia enne mesi dan awie ntini me digi 20 million opa mema sometimes say na obeti say obi be say edan me si nya aban na si ma me this time around say nya aban na si ma wa wo beto ade na no ma ada because amanfo ye adwuma papa we na me say da nim no me nam na me ko say na me ye we ye production ye hu ye ne ho ne ama na ehia say bebo na ye kan ho asem na wote ni din dem Mr. Frederick Opoku on a rent control commissioner. Now, the man is doing fantastic job. Just say he's on grounds. Or baby or yejuma. Me pe obi a say or grounds or yejuma. Enya fe no better office na why kokoti. Me na me boss. That's why I always say Accra me your money Kumasi we your friend say Ashanti regional minister mo. E grounds or mu yejuma baby a ban yejuma bia no. Last me catch you say any government project or more here in your area, take charge. One can for phone, record everything that is going on. Who say enter ye.
entwaye na obi video kwan a ye ewo BA side wo baabi no so ama attention ne ho ne amapa saa na ebefa so a ye de bete hire oman obi mfiri baabi ma ye Ghana ye ma ye ya na ebe ni ye etire se ye tenase ne ye ne ama we ne ho ne ama ye sese ne ama di gu akwan ma bibia ba ye fine etino ontena ho nka se me na mesi me dan na dan auto cement 2 CD those days wo de age hu ska ama every day bia e beto every day bia moto dem won kran ya every day bia moto dem won kran ti abrante se yan etete nkofo mantwe sei wo be ya adwuma wo be bre wo be ye wei o tam ska na wunya ska na bo ano so de bibi na wo rent aso e so de kotua ena minim saa de no se eye honhom se den yo at the moment obe rent dan bia na anaso obetua bia na afi na obe kai se space we minya ba bi de hye ho a minya bibi de hye space ha afi na obe toto niama eti handkerchief we da hadada o ade we kra sa e odo ma men sesa no sa na boys ni bi like enya boys kra sa na se eti se honhom bi na ya na yesa wo han dan eden ya obeto bibi de asim aka wo niama no ho de asim ubego benya space bia obe minya bibi de hye anka be fine eti no ye nyina ye mobo aye ho ye bobo aye ho man no eye ma ye nyina ko Dubai no untimi nko bi ene agye bia in future ne Nyankopon abie kwan ana se niama akoye niama koye wo Ghana ha e na wo betimi anye skade akọ Dubai ni bi niama koye ha kra na ehu hia so be ko Dubai because bibia work wa ha nti ai ye be wram akọ fraud no issues na wo ho no but before then no fameko we connect plumbing it me kayo say plumbing issues plumbing issues advert ya me be yi asema me be kan pay attention any construction issues bia wo anase bibia no pay attention na fa wo number na frɛ wo mu into connect plumbing and constructions omo ye expert plumbing works into plumbing works ni da say wo ye efie plumbing ankasa wa si fie wo pese wo ye plumbing because plumbing no anye ni ye na say edan no ka say plumbing ne ka say hawa anhwa obe so ho akonfo because ube so ha no be wie no na ha leak be wie no na ha yi we nti no wo hia expert obi a ono no odwuma no ote ase a ye de wo no na watimi aye ni ye ma unya o ha se wo dan ni nsinsuo ma ebebu nko ade a ube frɛ connect plumbing o polytank apai polytank ne boy din nti polytank so apai esu apai asai kura wo ye ni bibie enyi ya bomodin a pick number no frɛ wo mo mba be so ama wo hu polytank na ya so na wankasa wani beje ho etino o si dan o pese wo si dan wo abro kire o Ghana ho pese wo si dan wo pass ase ato anything construction electricals tiling ne ayi bia no wo bomodin wo be frɛ wo mo e wo number we so 03550 11 116 03550 11 116 o frɛ number we na anko anasa e busy always or you busy etino be san frɛ number we 0270 32 25 27 0270 32 25 27 we can connect plumbing and all magic we connect we build we deliver into on time esa aka ho into bomodian so be frɛ wo mo connect plumbing na afi wo no mo edi dwuma bomodian so be subscribe we capital conversation ana ye de brɛ wo no capital conversation we ni guso a wo hwɛ a waso guso a wo tie e wo YouTube na afi Facebook TikTok on so ye streaming live e wo ho nyama ye nyina live into no bomodian so be ko YouTube na wako subscribe to your channel no o subscribe ya videos no hwe wi eja o comment na afi share na like famaye kama no ntine ya wa ha eti no ye ko back to adwuma no business na nkasa ye ko back to business eti Kwame Sefa ko YouTube Mercy Obi ko YouTube na mu nyina mo subscribe Frederick Kluche ko YouTube na bomodian subscribe e wo YouTube na videos na ye no beble na unhu ha agi YouTube na abehu full length ni nyina program ni nyina concept na ye kan rent control ade ni ehu behia se nka wo betie nsem ewum na wo di bi ato utrim because wo chena na wo besi dan wo si dan na wo wie na wo de rent ya wo behu kwan abefa so because mra no e be ye adwuma enye te se first no se de net no because aban papa no John Dramani Mahama e ye adwuma na kofuni bi na ase o mu ntwa tawu na eden a reshafo de eden a beba mo a mu ntwa tawu no eden a reshafo beba na Greater Accra regional minister ya ma me say o ma prepared for any flood bia na esu bi e beto bia no o ma prepared say on beso ano timinim so ma abi etu dam ni bi we one district one dam no em say o ma bi
o ma wie ba ko Ekufuado start here na ye hu baby ekusi ye na bia wa be wie ba ko ntini be channel nsuo ni nyina akogum na akoye we nti we by the way asama wa kan no ntini ye nhwe de ewo ho na ye nye we etia no da na me ka se alugrushi me kan ho asem kakra ne ho ne ma me kan yanka say senior man first no ye information minister na nkofo ka say information minister na ye no ye man party onye ma Ghana to no ye ma MPP those days but so on tena say as MPP dim ana say enye MPP no ye adwuma na say oye we na woni ni hia one on one me ni hia ba ma hwe no na mi steady ni pa so okasa masa utimi say adwen ni ye adwuma bibia ye okay but the moment minim omubenya power no na adwen na shift e kudi baabi de ompe no moye wo kan bibi o munti ye nti obi a eye ofo ase ehin ayerebi MP kujo opon kroma me kan ni we wa hanti na mesan sisu bi na ma kire wo niam sika e baaye saa $350 million na e baaye na NDC saa ta no mo minority or parliament mo ka say Nanado the president then and a former president omomodian say obey account for say scan e buy because scan amfa nche luna yakwaje World Bank a ye bituaka itinene ye do be wura me ama breakdown ne ho ne ama ne ade nyina be kwan fa suspend scan ne niam aye basa nsu asan yiri abefa nkofo aye wo man mu aye san boka e de ye sa ne ma no na ibi wo ho na se wan tie mu yi a eno da me se ye be wura mba ye ntimi an wura nti ai ye be start ku jo pon kroma ni message na odi ye wi no ne akan ye kan wi a na afi ye wurem ne a kire o sa time na no mo e wa ban mu no se de program project ne start ye se de na ti ne enne se de ti any ade kro nti a ama sa project no aye stagnant e gina ho a like upushi contractor ni site ye be kire o kwan on so om spend iska no enye sika ketwa na om spend ye be kire o etino yanko ai fameko kojo opon kroma yindi kan kojo opon kroma message no otwete ye no we ye Twitter ti kojo opon kroma asem o kan no se eno da me kan ye eno so message su bio se ne be ya obi eno da wanti because ye ntumi ewura man kwa kire obi eno da wanti no obeti de wo ho na wa ye wi na time oye we no na ye den 30th July 2024 30th July 2024 and post is advice that time no you say this morning me kind could do upon kroma Twitter or yeah that time no say the program no project na net enne said na baby e bedru no kwan fa so spend this car contract adwane every site or say this morning the Ministry of Works and Housing along with 8 agencies conducted an inspection of ongoing drainage work in Akwete Mine. Said the American so yire fa ho Achimota ese ho Alugboshi e ho nso ese ho MPP parliamentary candidate for Okankwe North constituency Nana Ama Dukua Esiama Eji joined us and drew our attention to some parts of the community that require more work. Te hono na hu hia sa point hono hu hia pa because na nye honkwa na yiri to all draw my attention akire say communities na aka ni bi wo hono so no ehia more works e wo ho because that time no this kanaba work a start e wa Alugboshi etino o say whilst we work we have also encouraged residents to help prevent refuse dumping in water channels. Intino said they show videos na suban born in kwase suban na we ho Ghana ha ne o man mu ya fa board na akoto egu abonten no ye ni ehuni ni kwase ade na yesi edem kra na betimi asiesie na wudi ehuni wo fie na wa sha atale kama na oniama a wo ye wa abonten nya papa unim nyansa intina last me ka kire minipa ba kwa na menini ye we se me ka kire se Ghana ha na ye wo no many are mad by few are naked mpa bebre abodam wadrese pass atale correct one on am abodam na adwene nya adwuma etino kakra bi na awro om ngwa abonte ne hu om so om abodam but yan address na ye ko na ebi wo ma om abodam om suba na om attitude om abodam etino sa time no kojo pon kroma na posti sa ade we na eniam e court sa time posti sa we no na sei e na project no a start ya ekoduru
say na astart here ekoduru ebi ni aye yenko say ena na ayi gwata to hu say de gwata ne da ho na wutimi say nanka good course na adwuma no is on progress anka wutimi say sa adi we ye na to aso na ye we ni yi gates ene ska na ba ye de ball man no ho bra said ye enne ye ni abra ye pese ye ya nanka ye meduru ba bia ye duru eti ebi no eti say na eti mawi ana ma kyerɛw said ye eniama te na ade kronti a me be kyerɛw sa eniama we nyina ne se enne lady we akokasa na kasa na okasa ye no wo ka asem na se wo ka no kra na se wo ka we ya enye se wo behind party na wa can same because I am a we World Bank go say we so edit statement by ni nyina no ye ntena ma obi a obo adwuma no ngu no hu fi se ne ma ekọ no enko yi a ye beka iti no ai ye enko we Hajia Rabi Salifu, MPP Deputy Director of Communications. Deputy Director of Communication, who Fankasa. I say President Mahama would have known how victims actually felt if he had visited flood site like Dr. Bawumia instead of frying above. I say asem na waka ni nyina ne se John Dramani Mahama sa time ne nsuo difference na ewo mu ne se asem a waka yi no on se wudi akire bibra wo be cancel me wo se yenka because sa time na John Dramani president eti play na no o hwe area na se de net no area na o hwe se de net no na nsuo no ato a NCA eguso a eyiri ya nkofo de nkofo ne amane ade ekọ enti no ono no nsuo na yire onye nipa oye president a onye nipa onko sinsuo no mu like nsuo na yiri na ekọ na ayiri na efa nkofo na ese nkofo ne amane ade no anko on sinsuo no mu no onko ne nam no onko sumi nkọhwe se de nkofo no efili wo nsuo na se efili se de ne ama ekoso ne ho ne ama ekoso no fili bi ti se de Dr. Bawumia ekọ ho na onanti ye ekọ ye no nanka obehu se de ti Dr. Bawumia ma me kan kiro maame Dr. Bawumia ekọ ho no na nsuo na ato ateme nsuo na twe because Dr. Bawumia kọ no wankotwa nsuo bi amana nduru ni sirem wantwa nsuo amana nduru ni sisi na nsuo na atwe Dr. Bawumia na mun nyina no boot kura no onse bi onse safety boot ose normal mpaboa eye guy nipa obi oye guy bi ase eti no there's no way say nsuo no eto no obi be ka kiro say sim na koko fili say de nkofo ni fili eti no ono sa asem we enti na me be kire o Mr. that na ase ehwehwe eniamam eye production say sika na ba na nka o say mo de yes aniam nka but this time Dr. Bawumia nsuo ne tie na o me nam ho Dr. Bawumia ne wache emo ne ho niam o gbawi malam gbawi o say hemfa akwache foams ni ade akra me yo nso achiche bi amanfo ochiche bi your friend say multimedia mu nyina ye bi ne ho niam amanfo o che niam omo sika ni bi wo nsem man we ya ma me fa we ntwam ohun guy we ya ye hwe world cup ya sa man ya wa dress it say konfo a England bo we ya omo se man ni wi su juju ana wa ye ma ase ya England antimi anhye no sa man no sa konfo no a ye hwe bo aya ye hunu so o stadium ho a ohu powder say no enye gan ha no enye kwakubu nsam ohu powder say me hwe ni din na me de amount o US no te na ote ho anka ono de ba bi o wo ne system no eye adwumenti anka de asi anka mfa no ho but nipa de eno de obi ye bo na ba so enne ono so di ni fie 3 bedrooms ewo gan ha de amanko fo say ma mo ho akire wo mo ni bi nko na mo nko de dam na mo plan wo mo life say de on be yewi obi ote aburu kire nka on fa ni fie mfa mma but odwene o man no ho do nti no wabomodin ade fie 3 bedroom a wasiesie me nya on completed o wasiesie me de amanti no minim ni din de na wo mitrim ba mbetena ha me refi eti no mehwe na ma sheda abona baso ada na se because atoye nchemsi a ne ewo nipa papa ewo man mu ebi ni mi firiwura ye nipa papa ti onu se ya ho kira bayi na me hu ni amane ade obeboa ne ho we odi bi ni ama be ma so ebi wo ho a
say ahokyere ni so ana say bibisa e won kofo papa wo uti ni fie kura on hawo man o te abruchiru no de ni fie amante o Ghana eskafo ni bi o ha obi asi hostel a o de price be de enhwe de atoso a ono kura say process o be register on register nwie a ene ye ka no ho asem no saa na ekoso wo Ghana eskafo no hu hia ni a hu so oyo tamfo nti ye be sere no de wa ye no ye be da na ase on san mamo Ghana boys no bebre na house street no ho ni ama wo mo abi anfa mo boys na ebi hia ska lenye skampo nyama nkitingiti bi so ma ade bi no mo de aye 1 or 2 nyama bi obi anye yi wo Ghana boys no 11 na yi bebre na anye yi eti ye nto aso ne yenko eti we ya World Bank we ya World Bank ai we ya World Bank say we ya no da and omo this report we statement we buy omo say World Bank says finance ministry fiscal control delayed Garrett project eti asema World Bank no ono all kan no say me hu say ase minority for no posti na World Bank say na atofo say na mu president na ho ne amane ade I'm telling you atofo say adwuma a obo no say nya ono ne nya ne sisi e ya anka ba bi aga na bekwa koduru no anka enye bi ni obi na akwatena bruchi na mba na o se lala nya de obesia no o sia na sia chena ne mba na say papa ya fi wo bra wo se lalai se mesi Ghana ha je o chena so minim so obewu ho no owu nso aso mo de body ne ba ha enye cemetery na obi ewu abuhire mo de body na ba can for ata nya nwui but ye bon pa ya ma no se omla no mebu akonta nkire Ghana because obeye Ghana adwuma na so on jiska ye wie na ye siska afa ne saase iti no omla no me kire kwan a ofa so mu use scan said e na ye be kirim kwan fa so mu use scan e wia ya ka kire NDC for President John Mahama and the squad your friend is saying foreign affairs minister sa operation cover all we no way for no sa operation cover all loot for na omo ye we na sa nkofo no find this omo de ba any ade omo so mba giskani nyina ta ma mo opposition mo se mo ba skari won nkofo botu mba mi wadi kura na me kai se edim kete o se wadi ekogu yam kura ebe mia we mo afia ba kofo edi ska wa up to date ama mu mia ba akokora mfe ma onfe ma ye so afia ba nso amoma yenhu na ehu se nkofo afia ba enye se mo be kata ne ama so na wo ye ne ama kata so a wo chena ne ombe use the against wa nkasa na wo to mo wa opposition. It was say World Bank says finance ministry fiscal control delays Garrett project. It no we World Bank asema waka World Bank asema waka na asema na waka ne ye ba be ko ne ahwe se Bank of Ghana we finance ministry no and a delay say adwuma no ana se eniama akwaso wo suma ase entina ma agbogbulosi sa adwuma no ne sa we no gata ne adwuma na kodwo pon kromam ko inspection ko inspect ye 2024 no abeduru sa amre da hwa su etimi agira fa nkofo a ennani ne nyina aye def trap akofo a obetum etini me kan ma wate ase said yete ade ne nyina se eye World Bank sika 350 million 350 trim ma adwene nya adwuma ha yusu adwene ha 350 million era World Bank de ma yen Ghana o de ma yen eye loan a Ghana betu ahoka enye sika free grant enye sika free a free money a de ma se monje na momfa mo ma no ho bla na ye di kura na ye ntua sika we ye sika Ghana aban ni betu aka with interest we ye den we betu aka. It's World Bank my $350 million. So $350 million no. Emu bi na wo say ye yes adwuma no sa Garrett project no. O man ka say World Bank na founder ya nko say ye yes adwuma no. Ye be break it down a kire okwan mo fa so mo spend this ka no ma enne. Adwuma na ka ho a o man ka san so san complain. World Bank this statement about World Bank no minim the World Bank no ordering because I'm told to say finance ministry no mo etna ase ne ni nyina ne beka ho asem between 2019 to 2024 World Bank Magana $350 million na sa $350 million no emu bi na mo say ye say adwuma na me ka ho asem nda say na ye bedo esiko no say adwuma no ya awodo contract say adwuma na the contract ne man
First Sky Construction saa First Sky Construction na yɛde wei ni ma wɔn no na adwuma na nkasa no sika na yɛde ma wɔn no $14 million nti saa $14 million no ɛna na nka ɔsɛ yɛde yɛ adwuma no yɛde complete adwuma no akodwo ɔpɔn nkroma mo kɔ inspect yɛ na mehyɛ ho ma kyerɛ ho pictures ne ho nneɛma no sika na yɛde yɛ wei no no eti camera 2019 to 2024 or say between 2019 and 2024 the previous administration na say Kufuor government previous administration drew down $103.8 million from the World Bank $350 million loan. It's $350 million loan. Kufuor government, Nana Adonanko Kufuor government, former president, government, the previous administration, actually sika $103.8 million. Every says kanimu. It is $103.8 million number to acquire fast why spend this escano. Sa we ni nyina sa edwuma na nanko so mo de ye no ho. Enti o se breakdown ni mamema breakdown no. 22.1 million dollars no what they call percentage 21%. And only for training pe. Minim training kro mo ye minim say training workers so say training himfo ye nim training a omo training ye but sika omo dey training nko aye $22.1 million ntinya enye abro any beye ni like sika wia ne corruption any one change dia na nka training ben pa na obey ya ade soldier for training military training anase police for na eco training be kukuru se sika we dia ko training ye fa no nto sa sika na omo giye no enu na tiri omo yi sa $103.8 million asem na America no omo yi free $350 million World Bank ni sika no omo yi $7.9 million e dey consultancy nkwa eno na adwuma omo dey ye etiro eno da meka say ne enfa contract ma ya wo de contract ma contractor no na consultation nkwa jiska be de wo ho eti consultation ska na eji ye no eye $7.9 million eti no eno ye 7 point Euradi Ghana hey tikura pai me sikani eno no ye 7% consultation kwa hey eti die hu wom ni die ye wem say sika ne say adwuma na wasanka Ghana ye de bo sa fraud ne sa mitigations ne sa ne ma no ho bra no ye de siesie Accra ha e mensuo yira emfa nipa no say sika no $350 million no aye omo clear $103.8 million edi ye no omo chase ka no e kwemfa so omo spending ye ma breakdown eti de sun wo mu ni $60.8 million no ejina 69% 59% no sika omo transfer say sika no e kogu COVID-19 account related spending COVID-19 ba ye sika besen ya akwakobo World Bank say de bebo Accra menye sure say Greater Accra hankwa mia nsuo yiri e de fa ho no kaswa ha nyina kaswa Central Region nti kaswa Central Region ha nyina nsuo yiri e kan nsuo we wona moja kwan nsuo a nya easy nsuo yiri ha wuntimi nko wona Masaraja New Road ne ho ne ama Nurses Quarters Asaraja nsuo yiri ne se cross kwan a wuntimi nko ti sa areas ni nyina nka be benefit sa ne ama we nyina nti omo divert $60.8 million 59% say sika no omo ko COVID-19 related spending COVID-19 account 81 kasa COVID ne ba no COVID yi mu ana odi obi pie say constituency woman organizer o say bibi sa ono why den sika no complaining a ono afre obi a oyekọ a okacheri pan say sika na omo cheye no ono se onya say 100 million so 1 billion no sa hempe no onya ye eti omo transfer say sika we e de kotum omo chedi awa bra adwuma ne da ho I was say ma contractor ni sika no de say adwuma no training nko omo spend sa 22 omo consultancy nko we 7.9
na Ghana ha no sɛ sika wei nyina hye President Mahama wote wo bae nkɔfo adi wei mu hwehwɛ mu o di sɛ sika wei nyina adwuma no ɔma anyɛ ɛwɔ abra Ghana betia sɛ sika ne ka adɛn na moto up to date na monchi nkɔfo wei anasɛ wo mmia nipa ne bo wonim aboa na friend mmia ne bo no apan mmia ne bo wode ne yɛ nkwan a ɔnom nkwan no bi kɔtaa ne mu sɛ ɔno no yɛ mpae ne mu ayɛ sɛ wonim sɛ aboa no apan dankwa sere sɛ dɛn apan dampare ɛnyɛ IGP dampare asɛm na meka ho ɛyɛ apan ne samrane no ukuna na wode ne yɛ nkwan ɔnom nkwan no kogu ne mu nti no sɛ woyi ne to aduane sɛ wo mmia ne bo abɔ sɛ nkwan no free baabi a wo pae na woyi no nso ne fie no na ɛba eti no nka mu mmia nkɔfo wei bo because sɛ dinketia ka sɛ we discan kra be mmia wo bo mu afi sika na ba sɛ sika wei nyina nkɔfo no acha di mo ba ye as party a moba power 2 years enye 2 years no ba 2024 enye 2 years ni me boa it is 2 years so sa hen na mo wo mu 2024 to 2026 me fa sɛ ɛkɔ 2 years it is 2 years na ye wo mu no mutumi mmia nkɔfo wei bo mo fi sika ne fa maaye ama chema wontumi a modene nam court ene otena ya asesa lawyer ne ho ne ma ne ade nti sɛ ye mpa sɛ wadi sika ne waba o man no kro no a ye be delay sa na 4 years na so 4 years ne be so ne nipa ne da so ne nam ho wadi Ghana sika obi anye ne hwe sɛ etimamuni ɛna mete ya na me fa phone anaso obi to no fa phone ɛna odidi pani bi atem anaso o fa phone no odi o ka asɛm bi ani kwa sɛ ye ka kyerɛ pani a anka enne police fo gyina ne pon akyi sɛ me ka asɛm anim me ka obi asɛm de me si obi ho ka nipa na asɛm a anim a nipa na politician o kyena me gate me na me hye obi man twa na ni gate ano no mu gyina mo be pɛ ma atemi anaso ida sɛ mo bɛ soma nkɔfo mo o ma beta atawo eti yusu adwen no ma adwen nya dwuma o ha calculation na ye yusu adwen ma adwen nya dwuma ma adwen nya dwuma o ha eti 60.8 million o mo divert sɛ ska ni nyina kogu eye bank of COVID-19 covid yale e ba ya Ghana nya ho nya sika wo ma ye ntimi amfa sika na anya hwe a ye wie ene asan de taxes abegu ye so se ye ntua because of covid nti na aban foforo aba na niama we nyina akoso na nsen na China former first lady ye jeli no the prison asem no ye san koyi ba ye e na umsan be kan ya no munya evidence foforo mu koyi ni ba be kan ya san de na akochem di years ni bi aka ho se bibisa former first lady president former president ne yere nti anka president Kofo anka ye maame we Teresa Kofo meboa ti Teresa Kofo na nka yedna ko gina mra no se wo no vice president yere yentua ne ka Kofo be president no watua woka nti se ska na wudi ye ne ye gi wan fa mba wo kodam na nka Teresa Kofo anya bi na nka waye we ye jeli no amfato na me ye because ye maame waka ba bi meboa ye maame adwen ni mpanifo a oyiwi eti no nka saa ne ma we na nka akoso wo Ghana ha na nka obi ti ho mofo obi set example enye se bi ani pa na kan former president ani pa na kan opposition party ni ho asem eti wodi wani asi ni so oba ni pass me si de me ha no me ye ni se nti oba de one person no ma di nani saa Ghana ha wo ka opposition party ho asem na se nipa ne ba power wadwuma na wo campaign ni ade kra na yetimi guru pa akwasi ndum ebi na to no pa akwasi ndum ebi na to no GM Bank Kofi Amuabin UT Bank na yetimi ma loan within 24 hours na wo loan aba saa ne man ka ho ne gugu bank ye say sika anka sika egugu bank na betumi ahwe bank na sen ema bank na gina ne nanso ne adwene boni nti ye gugu saa banks ni nyina man kofo kwete na afie ene bank ne struggles obesan aba back yeti o man yimu saa na o man ye 60.8 million mo divert ko we account covid account na mo spend this sika no in the name of covid o mu wie ye no na 1.68 million dollars enu gina ema 2% pe other cost into no other cost ne ye omudi bi to cars ne ho ne amane ade eti no V8 ubon se latest one no omudem ne ho ne amane ade Ghana besia yakobo e wo se de bo man ho bra ana sa politicians yi eno da Thanksgiving you say we na omoye no ye papa opoku nyina your friend say nyo opoku nyina afi so we na aba enye nyameche Pentecost penny no nyameche on apostle nyameche
o kan ho asem say me blame politicians nkwan yan kase yesuban ka ho ebi wo ho so a politicians no suban o mu wo mu no enya de papa first na nko kro betu mpon a wo bible na mo ekuram na mo kan na nka obi a oye sofo ana nka hwe animu Solomon mu time no ho ni ama David mu be kwa akon ni ade no mo consult nyame ni we ni ade o mo ne di animu no mo moderate ade no ene sofo koka politics asem mo pe ye betu ya no aguru so onya politics na ba bi ohene nya politics eti no ye nipa pe ene oye okuro mo politicians ye do mla na so mo nsem ene o man kase ye de o mo pe because mla na ye adwuma nka mo ba iska we anka maje ene mu sika we wo ho ese nkofo to o matches Kennedy e wa bra adwuma na yanye matches Kennedy wa bra adwuma no manye adwuma na manye no ma fa nkofo adwuma so amuntimi ntua o mo ka 15 months ni more than 1 year ye ntua nkofo ka nkofo awie sika previous government no ma awie sika e de ebi de free ha e de ko ebi so onim so kasa pe attention be ko no so me abechi ni ntinu nkofo bia ye din but that time no ayen to aba makufu ado ma ye no that time no na san nkofo no loud o mo kasa o mo ba party ni ba pa so no mo kasa no mfi aba mu no mo awie sika ntinu ma ye din obi ankasa because onya kasa attention wona wo kansa asemu yi e ho na mo ba kwakọ bie ne docket mu kwakọ fa ne nsem de abase ni pasmesi wudi diska en kasa ye ntino ye nyina ye din na mu ntimi prosecute obi a mu njiska bia mu nya hwe na mu guo like ye nyina ye wo ho na ade ne ba ne brush so a na ye jai na ye ko nkenso ye ato ye ase nkofo yi TV stations akese ye wo man yi mu ka mo fra mo be fra engineers sometimes journalists for ye wo man yi mu ye so ye ka ho adwuma ya ye mouthpiece ma o man no ye wo se ye gina ntamu na ye we no adwuma ne ba de nipa benya agunu botom nti no sika ne de wuye adwuma na yesi de oyama nhwam de no ompepa ne nsa ho kwa iti sanka wuye adwuma na obi che wade ana so obi ma usika anka no enha adwen but obeye ade ma ye de nipa ono na to pay roll so me yetua ne ka every month iti party ni nyansama onka ada party ni bo no ho modin kura na onhu ye obeka against no sa na ekoso Ghana ha ke media house akese na mo ha na magidin na mo machines ne ho ne ama mo ye adwuma no na nka ade we ba na nka expert anka engineers planners and anka mo frɛ wo mo mbetena studio na mo discuss issues no na mo pe solution na obi wo hɔ a no tia no say no media house we or board ho modin no ye no or ye adwuma or ye we but this is the case asem ne ba no ma frɛ politician the same politicians na mo no mo ye adwuma no ma frɛ wo ma betena TV station na mo interview wo mo asem no hɔ ro ka na otwa ntro kra na wusi wo ntimi nka nipa 1-2 bi ene timi ka yes Captain Smart Johnny Hughes mu ne Black Rasta de emse wuntimi nkoni shoes because ono hiti ahwe obebo asum ena nipa 1 or 2 bi ena mutimi yes ade no omo ene timi CP e kan o kan asem no yo ka chese oboa yet Ghana ha sa na ekoso ena emu yenko yanim sika ne mu 11 point sika ne mu 11.4% ejina ho ma percentage 11%. eno ne sika ye de bo sa adwuma no mitigation ne frauding ho asem mitigation ye bia ye bo ye bibi ho adwuma ye me fan say ye prevent bibi ye put measures in place ye de ne ma etoto na akwam for future say bia how be mebantin kese sika no na nka wo say ye di yi gwatam ye di biem ye de ye neama ne ade se ne be ya nsuo no to a enye ba bia flow akọ ye nya sa adwuma no ana say ene ye before after eye say bia nka ade we yasi de Mahama iska ya watwa to ne ade no mitigation na me kirechire mu no Mahama etwa after no ebia Mahama etwa to no ebia obo mo ho akire wo mo ne ade ye de bia ma wo ye de bia yi gwatem ebia yale ne ade bi beba ye de bia spray bia ansa ne nipa akwa akotena ho ti mitigation no de say de kire no enti prevention ya ntimi anye ya tena ho e mani ama asi eti saa sika no saa sika ahia 11.4 million no ena ye yi ye se eno de ye de be ye se adwuma no na ye ye se adwuma no wie no ye to aso ne ye kan se de eti o say when the John Mahama administration took office, it sought to ensure expenditure of the remaining funds must align with the great project was meant to achieve. Inti scanner ya deba na wase ya di adwuma no mo hu say ya fa scanner anye. Eti no eno na ama adwuma ni delay ye. Adwuma ni delay ni nyina ne say
adwuma na sika na wose yede ye no yamfa anye etinya NDC aban enye asemo ya maka akire wo no nya NDC aban enye finance minister yewura ato forcing ena wamia ne nsa sei ena accounting for no me fan say omo ya accountant ne sa na ema no me wadanfo bi oya accountant friend say sa chartered accountant ono no sa nkofo no otwa bayira crowd tape measure to ho bayira wo betwa no ano wo tape measure beto ho asusu ahu say bayira we o tem twa de say ni kwa say betin ba kokora aka ma ne say iti omo ye mbi bia pepepe era to force nya sa type ni bi eti no enyo omo ana ama sa adwuma no aka ho eye Akufo-Addo government sika e ba ya omo transfer sika no emu be 60 over $60 million e de call COVID-19 fund ma omo spending sika no ena ama sa adwuma no aka sa $350 million na World Bank de ma ye tua aka ye betua ye sika ya bo bisia ya bo ye betua eti wote wo na wo social media no so o fa phone no wa type na we ya say wo hu ne ma na wa posti wo hwehwem na like o ka utun futuro gun kofo ani said ye tene na wa kan sa trare waja ho na manfo ye we me wo guy bia me monitor ne pa wo X any Facebook ni ande me monitor ne movement niam a o ye nyina me pale ni nyina na sa wo so ye social media commentator kan asem ne said ye te me nkotwa asem ne ba bi nipa na kan asem ne nkotwa ba bi o de reference na me post say nipa asem si aka say e wa bra issue no o kan ankasa wo ye monitor mo san kofo ni nyina be mu nyina mani mbegu ase mo be kan nokure na mo stay relevant enye ntro na abetwa ma party aba abem enne no obi ani ate tinya wo kwa na wonum twro enne wa anko school kura na AI kura enye AI na ayenye AI ma mo ye editing ne ho ni ama no unya kanto wa nipa ne be ya ama usisi a eti no sa ne ama no ye su be etu betwa sa ntro politics nkwase a politics na na ye twitwa ntro de ye na nya power wi na ya begimi no enye bi na ebe happy na nsen Ghana ni bi aba amanfo tutu kwan mukọ amuhu said yankofo kuro moti nti yanko yanim osi in 2025 the government spent roughly $3 million on actual flood mitigation works under the project. So far in 2026 about $10.52 million has been released for the same purpose. Eti no aban we ba ye no adwuma we no se ebekwa 2026 sika ewo ho aban no epese ode sa ahe 10.52 same project and consider this kind na ye che scan di ye no say scan ne kwa akoye o say that bring the total amount for 2025-2026 to approximately 13.52 million, already exceeding the 11.4 million spent on fraud works over the entire previous 6 years period. It's no wow he niama ye yanye ni ye na sa niama we akọ na afi ni yesan be boka foforo e wa bre scanner e kwaji ye no so yesan atua na mu NDC President John Mahama any cabinet ministers mu nyina mu wo ho na mu ntimi ngi se ska we mfa nkoye se adwuma no nkofo scanner se nkofo botom gu nkofo dem ko egugu nkofo botom gu nkofo dem hu video bi a mehu a na miguso a meye eho adwuma gold box so egu obi dem sensuo na ato akofa wo se danyu ye bebie so ye hye gold boxes egu obi dem ye hu adwuma na ye wie na ehwem na se ye no kra de ba betudwa but for now e video mehu e alleged enye confirm say bia say anasisi ahade ye ntwa ntro ye nim na se ye kan e ba ye ko ba ye program ya ye nkoda wo ye san kotena se steady niema ye kan ho asema san ya san another production ti ahane ye ni agro ene obi aso ma obi ska se o meka bibia anase bibisa o say the Ministry of Finance has already approved the CD equivalent of more than $76 million under the Garrett project for fraud mitigation infrastructure in 2026-2027. It is eskawe ni approve say 2026-2027 afi ni ye be releases card ya say adwuma we $76 million. Ewa bra $60.8 million amanfo adivert COVID-19 account o ma Chase Kennedy obi anka ho hwe yet Ghana ha na ye pese Ghana anyeye pese Ghana anyeye na ye boy bra say ya Apostle Nyame che kasa no
no obo punch lines papa no vim enye aso dem nko ana okasa obo punch lines wudum say asofofo no mo ho no kra na say bia e confuse so my shock hey akwa vim pa ti no my shock na ye won penifo wo oman we bi business amutimi kasa say ye nyina ye ni beje enye de bia bible na da ho enye de bia na be kan bible no mu asem edurumre bi na nsem ni issues ne ba speak out mon ka ho bi mu nyina mo ka mo penifo no mo ka ho e ma oman ni chechire ni kwa ani mu man kasa sometimes nkwala ni bi kasa yentie age aba critical ansa na penifo adi echire anase situation ye be kan wasem e be si ansa na yapahu pomasibre enti ye nto aso o see the Ministry of Finance led by Honorable Kisel Atoforsin and other governments have not delayed the Garrett project. It's no, and no delay project. What they have done is to refocus it, ensuring that every dollar now goes towards what it was originally borrowed for. It's no, sisiano dia abane se sikano enyese omo ba be diskano keke etino omo hwe hu se sikano omo aye we no omo ebeye no omo de niam agu place se de be ya omo start adwuma na 1 cedi kura emfa baabi nti mo ene mo diskano ya na ya diskano ya cheskana di ama sa project na ka o nti project ni se de baabi se de enne as I'm speaking to you right now ukwa hwa say ene project ni ete say any project nete okọ agbogbulochi areas na jeski no mwantimi anfa ntoso mwantimi anfa jeski na ntoso nti ani we the fourth estate reportage ne report eno de baaye we ne de me kan ne keka aye obetimi de atoso o say abandoned 14 million World Bank founded Alugboshi drainage project leaves residents in fear it ne say me kan no we 15 June ya nche bia ne so yi be yiri van kofo no say de me kan no sa enete o maja no ho etino aye yen show videos no pictures no nkira wo mo say the current state of adwuma no say the ite aka ho enne World Bank mono aban ne mo betena ase finance ministry no betena ase kire mo say the niam ekọ mu fi say Ghana for ye jimi nti de mbaka bia na edi akire scanner ba mo de ba ye no sei na mo nkofo no fa so use no nti nye de mbaka na yen betie be hwehwem ahwe say de ete a picture na da so no project ni scanner de ba ye na o mo chedi ye no o mo start ye ni say na koduru ye no mo jaye aye next one say na project ni te as I'm speaking to you right now say this is the current state of the project say na te emu aye fi aye choke ka tai ne ho ne amagugum efi egum ti we no eja wo ho saa no ukotoma wapra nsuo to a enya baabi mfa ne ho ne mekwa de na nkasa ye wie ye sky first sky construction or yes 58% pe na okọ sky na aka no ma chedi ti aban we ba na wo se o mani sky no de to aso sky no so ni ho nti afi na o mo peska e de ama no na o ma ye the same thing poku ase kwan o mo ye ndc ba ban no mo hu se ekwan no na se contractor no free kwan no na se wo se MPP fo se o ma tua kwan no hu nyina awie ekwan no hu sky nyina awie na se gise ye san peska foforo e de ma contractor no because sky na o ma tua contractor na awie ene ma ekwan ne ka ho o ma ni sika wie ansa na o san ba ka ba ye adwuma nti o man sa de atim no nti we mu current state of the project say nete eti we gata mu kakraka ya hwemo ba egum iron rod nyina na etuatua horo ma ja iron rod ne sa contractor ne we dwane obi nim ba bi o ne nam sika na sa ondwane ye kra akotena ba bi dwen ne ho because sika na odi shame no kra no e maaye sika na sa ahye o ma che sika na di eti ba bi okodu ya ne we ja no iron rod ne etuatua ho no ti we falafala foi alomi foi duru ho a ombetimi atwitwa bi eti no sei enete na aye ma me fa we entwam we allege me na me de ade we twam o TikTok bomodian so obekọ YouTube no akọ subscribe to channel no na eniama bibre na ekọ so no unhu aha eho na abehu anase wo wi a obekọ no akọhwe videos no na why dey wa subscribe to channel no adanse asokwa miami diem constituency eno da nyina omaji wo mudin ne din na omaji ne nyedin papa because galamsey e wa agenda 111 hospital na chi no omo ya galamsey wa bla nsuo da ekuro esan to aso na police station wo ho assembly ni wo ho
ɛna then court nso si wɔn te sɛ ankɔfo wei nyinaa to hɔ na galamsey car no bɛwura mu kɔyɛ galamsey wɔ hɔ 90% of workers na ɔmo yɛ galamsey no wɔ hɔ no nyinaa ɛmfiri kurom hɔ ebi firi baabi na ɛba nti wote hɔ na yɛde bɛwura mu bɛyɛ a car na mudwane gyaa hɔ no nipa no nti na meka sɛ wokye galamsey ni na efie no ɔtem no kyiri fie wura no ne jail no yɛ mamla no nya adwuma because wuni woyɛ aware sɛ galamsey sɛɛ nneɛma ɛna wama wagye sika puduo egu botom because of nipa no bɛtua sika nti no wunim sɛ ɔyɛ galamsey ba wagye sika no wonka ahwɛ nti yɛka galamsey fo a woka ho nti yɛkyɛ wɔba fie wura wɔsɛ yɛm so yɛkye no ɛde ne ka ho ne yɛgyeli no car registration number ɛyɛ GT 9284-16 car registration number no eti police for baabi a nipa na adwane akɔ biara no be fie ɔtena mu mutumi kyi fie wura no because ɔno so ka ho ɛna mo yɛ car no ɔtɔ fie obi hɔ previous owner ɔtɔ fie no yɛ friend Samuel Opon Bimpon Samuel Opon Buampon Samuel Opon Buampon ɔno ɛna ɔmo tɔ car no fie no hɔ ɛna ɔmo ɛkɔ wura saa pick up no ɔmo de kɔ ɛyɛ white ɛna ɔmo de kɔ wura hɔ na ɔmo de kɔ galamsey ɛna mo ti kurom na mo nka ho asɛm biara eti current owner no edin we minim sɛ China edin o sɛ den o current owner no yɛ frɛ no edin mi timi mbɔ ne din yie because yɛ nipa din yɛ frɛ no we ayi edin we na sɛ ma chat yi bɔ din ma o yɛ frɛ no we Maulin o sɛ bibi saa na edin ti so yɛ China ni o sɛ den o we Maulin saa na edin ti efie otim house number PLT 9 BLK 13 atonsu dompase oti dompase efie sa fie no otim ne telephone number wa me fa ntuda ka ne ye Nissan chassis number wa ne chassis number ka ne chassis number ADNCPU D2220 05 20 05 6081 ka ne chassis number no oto ka ne transfer date ah yeah 26 February 2021 eno o change omuye change of ownership because oto car ni fi bi wo car ni ye no everybody yeah no 2015 ene ye car no pickup body type ni pickup 80 information kakra wo no allege we mo betimi agina we su di achieve ira no because o kan galamsey no enti yense emre no plus 99 TV pon ano no all platforms YouTube and Facebook na mamo TikTok no me ka kire say de bia ya monko Mercy Obin ko join e wo YouTube subscribe e wo YouTube na join wo Facebook na afi nya full program ni nyina na hwe na Capital Conversation plus 99 TV aye mame nye me acknowledge we for na yenko connect plumbing or say any plumbing issue okay mate metama so yes signal me aye we fam connect plumbing na yenye we eti connect plumbing or say o plumbing issue bia na frɛ connect plumbing and constructions or plumbing issues construction issues be anything construction plumbing tasks electricals ni bibia plumbing no enye say oye plumbing works nko a o mensuo be fru correct one ye obi o ha oye plumbing ni wi a o ko flash WC na bo say we so ye friend say basin na aso ni nsuo gum nti no per certify obi a oni madwuma ne ye electrician building construction pass as na to abefre wo mo o pole tank apai on ba be so ama tiling on ba be ya ama company connect plumbing and constructions frɛ no 055 00550 11116 05550 11116 and answer we from 0270 32 25 27 0270 32 25 27. We can connect from me and no magic so we connect, we both we deliver on time. Inte no ai ahani edibesi ebusuafo ya be kramo ochina ya be san ba betena ase na ye de beba nyina san abremo ye be body nkrata no so na wi a ye de issues na nkasa ye den atena so na ya discuss we ye Capital Conversation midin di odifo akwa ena nwumre makramo yɛmpɛ ne to
yɛmpɛ ne no a neither boiling or roasting.